at the beginning, all religious traditions and kind of spiritual religious traditions all concern themselves with removing and getting rid of suffering. But of course, there's one of the big differences between, say, the Buddhist tradition and the other religious traditions is the way in which they identify suffering and different levels of suffering. So in the Buddhist tradition, there's this kind of identification of three levels of suffering: the suffering of suffering, the suffering of change, and what's called all-pervasive conditioned suffering. And so the traditions, all these traditions differ in the way in which they identify suffering, and then they identify the cause or the root of those of the suffering that they've identified. So here in the Buddhist tradition, these three levels of suffering, taking the first two, the suffering of suffering and the suffering of change, then these are these are created by negative emotions such as anger, pride, attachment. It's not that those levels of suffering do come from the negative emotions and those negative emotions such as attachment. But what's underlying those two levels of suffering is this all-pervasive conditioned suffering, and that is the cause of the basis or the cause of the other two levels of suffering, and it acts as a kind of root. And underlying that, this level of suffering, this very subtle level of suffering, the all-pervasive conditioned suffering, lies not just these negative emotions such as attachment and anger, but grasping at the self, grasping at the self which doesn't exist. And so so what the Buddha says to us, and which is a kind of which delineates Buddhism from the other traditions, is he says to us that unless you remove this root, you are able to kind of counteract this root of self-grasping, which is the cause of all the layers of suffering, then you will be unable to completely and definitively get away from all of your suffering. So this is a kind of difference that the Buddhism posits on the basis of its identification of suffering. Và lần đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật đã giới thiệu về khổ, là cái câu đầu tiên là chúng ta đây là khổ thánh đế, đây là những cái lời giới thiệu về khổ như thế nào. So this is connected to when the Buddha, the first turning, what's described as the first turning of the wheel of the Dharma by the Buddha. When he talks about the Four Noble Truths, he says no suffering. So this is here, connected with what identifying what the suffering is that the Buddha is talking about. Và những cái vấn đề về đau khổ này thì cái vấn đề về đau khổ như là cái khổ cái loại đầu tiên là khổ, thì chúng ta không cần phải giới thiệu, Đức Phật cũng không cần phải giới thiệu trong cái bài giảng của Ngài, bởi vì những cái loại khổ thông thường mà chúng ta cảm nhận được trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, như đau đầu, đau bụng, đó thì Đức Phật không cần phải giới thiệu, đó là cái khổ, vì đó nó dĩ nhiên và chúng ta đều cần cảm nhận hết, nên không cần phải giới thiệu. Và những cái phương pháp để giải quyết đau khổ
như thế này thì bây giờ chúng ta vẫn có những cái phương pháp nhưng Đức Phật không cần phải giới thiệu đây là khổ và làm sao để mà thoát khỏi được những. So in this first level of suffering, the suffering of suffering, then this is something that's completely, when we're talking about what kind of suffering do we need to know, this is something that is completely, all normal people are living in regular societies are all completely aware of this. When we talk about sicknesses such as a back pain or headaches or the sufferings of heat and cold, these are all things which are we're very familiar with. It's not something and then within the society or within our cultures, we offer various kind of medical solutions or other practical solutions to solve those forms of suffering. But it's not something that needs to be introduced to us at all. And it's not something the Buddha needs to introduce to us, because it's something that we're already extremely familiar with and know very well. Và cái loại thứ hai đó chính là hoại khổ. Thì chúng ta biết rằng cái hoại khổ mà mình đang nói tới ở đây thì đó là cái an vui, mà tất cả chúng ta không bao giờ chấp nhận rằng là cái an vui mình đang nghĩ tới, mình đang thọ hưởng ở đây nó là đau khổ ấy. Và trước khi mà Đức Phật ra đời đó thì cái người đạo người ta vẫn chấp nhận rằng là hoại khổ đó là một trong những cái cảm giác an vui, và họ cũng nhận diện đó là một cái loại khổ và cần phải loại bỏ. Ví dụ như khi mà mình mua một cái đồ vật nào đó và cái đồ vật đó nó làm cho mình có những cái cảm giác vui thích, thì Đức Phật vẫn chấp nhận đó là một cái cảm thọ vui, nhưng mà Đức Phật không có nói rằng là đó là cái cảm thọ vui lốt ráo, bởi vì rằng là nó sẽ chuyển biến thành cái cảm thọ khổ, mà khi nó từ cái cảm thọ vui lắm là cảm thọ khổ thì nó là một cái loại khổ, và đặc biệt đó là hoại khổ. Cho nên rằng là Đức Phật nói rằng đó nó là một cái cảm thọ vui, nhưng không phải là cái vui vĩnh viễn,
và nó sẽ chuyển sang trạng thái khổ, nên gọi nó là khổ và đặc biệt nó là hoại khổ, bởi vì nó luôn chuyển biến, nó chuyển biến sang trạng thái khổ và nó không trụ vững. Cho nên cái nào mà mình thấy rằng là nó không phải là một cái an vui rốt ráo, ban đầu thì nó vui nhưng mà nó vui quá, hoặc là nó không trụ ở một cái sắc nào hết, và nó luôn luôn chuyển biến thành cái hành tướng của nó thành một cái loại khổ. Cho nên nó không phải là trụ 100%, mà nó sẽ 100% nó sẽ chuyển biến thành cái khổ. Đó là gọi nó là tự chuyển, vui nó chuyển thành cái khổ. Và nếu như mà nó khi mình nhận diện thấy rằng là nếu như nó thay đổi từ cái trạng thái vui nó chuyển thành cái khổ đó thì không có gì phải ngạc nhiên hết, bởi vì nó bản tánh của nó là vô thường, cho nên nó sẽ thay đổi từ cái cảm thọ, từ cái khổ nó sẽ chuyển thành cái vui, và từ cái vui nó sẽ chuyển thành cái khổ. Và đặc biệt rằng là cái hoại khổ này nó là cái cảm thọ vui nhưng nó sẽ sinh ra khổ đau, cho nên gọi nó là hoại khổ. Nên cái cốt lõi ở cái hoại khổ này nó chính là nó làm cho con người của mình đau khổ, vì nó sinh ra đau khổ. Cho nên là một cái điều mà mình cần nhận diện ở đây, từ cảm thọ vui nó sẽ chuyển qua cái đau khổ. So in contrast to that first level of suffering, where it's something that we easily recognize, then at this second level of suffering, suffering of change, then this is something that actually most of us don't recognize to be suffering, or when we, and so this is not something that only the Buddhist tradition has identified as problematic, as a source of suffering. There were Indian traditions way before the Buddha that also identified this level of suffering of change as something which was a cause of trouble and suffering to us. And what are these examples of what is the suffering of change, which things which in a temporary way give us a kind of sense of joy or happiness, or joy and happiness, but actually if we look at them, they're things which are not kind of a kind of ultimate happiness, not a kind of ultimate stable unchanging kind of joy and happiness or pleasure. But we see them to be in that way. When we experience them to be joyful, pleasurable, happy experiences. But when examined more carefully, they're not a kind of ultimate thing. That there's what is guaranteed about them is that they will change. This is 100% guaranteed that they will change. And so you can say like, well, okay, they changed. I had a nice pleasurable experience, and then okay, that pleasurable experience is over, but that's kind of okay in that sense of just thinking about it in a way in which things are impermanent and eventually will come to cease. But that's not the problem that's being described here. What's being described here is that the embedded within the very changeable nature itself of the phenomena, or of that pleasurable experience, or the temporary pleasurable experience, is what actually will give us suffering. So when it ceases, at the time that the pleasurable experience ceases, that's when the kind of the suffering is created by the very changeable nature of the what appears the temporary kind of happiness or pleasure itself. And so if you look at it directly and say, okay, we're not, even if we don't label it actually as kind of full-on suffering, we use the word changeable suffering, which kind of takes the edge off it a little bit, but it's still pointing out that this is not, it's not the ultimate happiness. It's not something that can be ultimately relied upon, that it's unchanging, and that when we've, it's something to experience after that, there will be no longer experiences of suffering. So it's not that kind of stable, long-lasting pleasure and happiness.
코도 님 갈다 그래서는 유와나 동에스 유이 동에스 이 소로 디 쿠란 지용이 가다 디 차창 디하는 이제 토지 어디 그 유당 예부당 디주당 디주 동에는 기능이 있지만 동에는 만지비 디워 랑생거지 뭐말에 송거로 但만주 이제 이 부분에 지리 토지 어디 주다 니가 가려다 비나다对送过来借人名目机农业工具部一定名先送了一下但满足理解了农村企业第一满足理解了这里的特别切度每个怎么企业的说他那行不行呢但是行不行上面行不行那里行不行是的特别切的本身企业特别切的本身企业然后特能地方的满足的特个对比给我的托年，俺就身体身本体上摸过去，哎呢，俺给我吐槽出新界呢，俺别人技术是摸吧，一身本体永远有的是呢，脏永远有的是，这边摸是可最结尾的，起码家农结尾的，起码东农结尾的，起码体积农结尾的，摸这里有的是，他今年不主家。야차버리, 니네 손이 군지차버리, 제도고라, 양재지 투고가 있으니, 양주지 투고에 요 말했지, 내 차에 그래서 요 말했어. 지금 뭐가 내가 화장기, 민가지 그랬어. 갑자기 너무 쥐어 있는데, 뭐가 요 말했어. 그래, 이거, 아주 뒤지 인상, 수준이 갑자기 너무 쥐어 있는데, 뭐가 잖아요. 뭐에 내리지 그랬어. 아주 뭐가 지금 말했어. 스를 지금 말했어. 이 그게 당신이 관계에 있어 기지 주의도니 니와디가 그 제일 모범의 장인 어즈리 이 책임만 있다 동구를 니가 신다지 동행이 고스라 나랑소기 되니지에 이거 이쪽에 토차의 지가 그 동행 마무리 장은 없어 동행이 고스라니 빼는 아주 무의를 가고 이상 무의를 가고 벤치가 가고 이거랑 장신이 여러 지에 준치를 쓰기만 지당신의 준치를 쓰기만 또 토지의 무의기 내전시 무의기 토차의 지가 무의를 때문에 동행 상황 무의 여러 때문에 강행 상황이 무의 여러 때문에 공부하고 무의 여러 때문에 강행이 무의 매진지가 무의 여러 강행이 나요 이를 때문에 동행 마무리 장인 거예요 동행 신앙 쪽이 무당지 동행 용서이 무료가 동행 용서이 무당지 동행 용서이 시다지 지금 동행 공부 나 동행 공부 무인 것 장을 마세 단호 그러니까 신부신다지 모르겠어 이 가려고 하는 이点名그 때문에 그거 이체 세계 주야당 이체 제주의당 땡부지당 그거 딱 토사서 뭐 그 입에 수준 이 차만 그 아주 教徒的是谁教徒你的教徒经济是被给我建了一定有的我哪里吐跟他们说看不到的哪里吐他看不到叔叔的吐槽的哪样叔叔的一定的阶级呢别的电梯嘛的是天天有嘛都不是不是中国一定有用摄影机会用没有恰似的用取景机会用没有恰似的用录音机会用没有恰似的用迷你机会用没有恰似的然后用这个用没有恰似的然后叔叔的刚才这些你现在给他不叫似的一定看有的学生就里面参谋的刚才递送局我递送了就递都数几个và khi mà giới thiệu về cái hoại khổ là cái khổ thì các quý vị đạo sư dạy rằng là từng cái đau khổ nó tùy cái đau khổ nó sẽ thay đổi cái hoại khổ nó sẽ thay đổi tất cả những gì thay đổi là đều là khổ vì sao vì những gì nó liên quan tới cái sự thay đổi đó từ cái nhân cho đưa đến cái sự thay đổi hoặc là sau khi thay đổi nó đạt những cái quả như vậy nó đều là khổ bởi vì sao bởi vì tất cả những cái này nó đều sinh ra và liên quan tới khổ cho nên nó sẽ đi kết với khổ tóm lại nó đều là khổ và ý thứ nhất đó chính là khi mà
mình tiếp xúc với tài vật thì nó sẽ sinh ra khổ, sinh ra phiền não, mà phiền não đều từ cái việc là vì cái lợi dưỡng. Mình lúc nào cũng cố gắng cung cấp cái lợi dưỡng cho bản thân mình cố gắng làm để có được cái tài vật chất nên mình mới khổ. Nên khi mà để đi tìm được cái để cho mình thọ dụng lợi dưỡng đó thì không bao giờ nó làm mình vừa lòng hết. Có một thì muốn hai vật, có hai thì muốn 10, cho nên là nó luôn luôn đem tới cái khổ đau cho mình, bởi vì mình không bao giờ cảm thấy hài lòng với nó, cứ được chừng này thì muốn hơn nữa. Cho nên khi những cái thọ dụng của mình mình cứ muốn thêm, có được thì mình cứ muốn thêm, mình không bao giờ biết đủ và không bao giờ thấy được nó là cái điều đủ rồi và cứ tự muốn thêm. Đó là cái bản chất của khổ, nên mình không có thể nào mà loại trừ nó, hoặc là mình không thể nào mà phủ nhận nó hết, mà đó là cái bản chất của cái hoại khổ. Cho nên nó là cái điều rất là dĩ nhiên, và trong tất cả chúng ta đều có khởi sinh cái ý tưởng như thế này. Và cái thứ hai là sau khi mình có được những cái tiền tài vật chất, những cái lợi dưỡng đó rồi, thì nó lại sinh ra những cái đau khổ liên quan tới những cái nhu cầu của mình. Nên tất cả chúng ta đều thấy được cái điều đó, và đó là cái điều dĩ nhiên, và đó là cái bản chất của khổ, nhưng mà không có phủ nhận được. Ví dụ như sau khi mình đi kiếm tiền, mình đi làm ra thật nhiều tiền, mình cố gắng mình kiếm tiền, và mình đi kiếm tiền ra xong rồi đạt được cái mà mình mong muốn, đó là tiền rồi, thì sau đó nó sẽ sinh ra rất là nhiều cái rắc rối liên quan tới cái tiền đó, và từ cái tiền đó nó sẽ sinh ra rất là nhiều cái đau khổ. Cho nên từ cái đau khổ nó được sinh ra từ cái việc rằng là mình ham muốn về tiền, mình những cái rắc rối liên quan tới tiền, và những cái rắc rối mà đau khổ mà liên quan tới tiền nó được sinh ra từ cái lúc mà mình có được tiền và cái lòng ham muốn của mình nhiều hơn đó. Thì đối với những cái người nghèo hơn, hoặc là những người không có tiền, họ không bao giờ cảm nhận được. Cho nên cái việc mà có tiền nó sinh ra rất là nhiều cái hệ lụy khác nhau, và đó cũng là một trong những cái mà nó là cái gốc của khổ, nó là cái cánh cửa của rất nhiều cái loại khổ, mà nó là điều mà làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên sau khi mà mình tiếp theo đó là sau khi mình có tiền, sau khi mình có tiền thì mình bị khổ, và cái khổ đó những cái khác nó không thể nào bảo vệ mình, nó không thể nào bảo hộ mình sẽ ra khỏi được cái khổ đó. Nếu như mà mình có tiền và nó được đưa ra những cái hệ lụy khác nhau. Cho nên là dù mình có nhiều tiền và mình có giải quyết được vấn đề gì cho nữa thì cái khổ nó vẫn phát sinh. Bởi vì sao? Bởi vì là nó là một sự thay đổi, và đó là cái chuyện dĩ nhiên, bởi vì nó tất cả nó đều liên quan tới cái khổ, nhân quả và bản chất của nó đều liên quan tới khổ, từ khổ mình ra. Và dù cho nó từ cái bốn cái tài trưởng, từ đất nó cũng sẽ thay đổi, từ nước nó cũng thay đổi, gió lửa nó cũng sẽ thay đổi, cho nên nó không tồn tại. Vì nó không tồn tại cho nên nó luôn chuyển biến, và nó luôn chuyển biến, đó là cái gốc của khổ đau. So this continuing on with this second level of suffering, the suffering of change, and which is essentially described as a pleasurable feeling, a feeling of a happy or kind of pleasurable feeling. But if we look at it very generally, we can say that from its kind of the etymology of its of the suffering of change, so that as it changes, then this produces suffering is a very kind of basic reason for looking at why it is a form of suffering, because of the change. But also there are other sort of aspects, such as the causes that created it and the results which come after it are also, they're not kind of independently, it itself is not kind of independently a pleasurable or happy thing, because the causes and results that which are related to it are also to some extent mixed with other forms of suffering. But also there is in the kind of teachings, there's a sort of explanation of three sort of ways in which the suffering of change is particularly problematic. And one of them is this sense in which, we have to kind of strive and work hard to achieve and to create those experiences. So that's a kind of effort that is required right at the, an effort which is required in order to create them, which is not necessarily pleasurable in itself.
Another reason is that when we do actually encounter or enjoy or experience these pleasurable sensations or pleasurable sensations, then again they're not completely. We can't get complete satisfaction, and we can't completely satiate our needs with them. So that even if we engage in those, if we can try to create those experiences again and again, like tens or hundreds of thousands of times, there's still this sense in which the bottom line is that you can't completely satisfy yourself or satiate the desires and needs that we have with these pleasurable experiences. And then a third kind of further problem that's related to them is that the kind of causal effect, the things which are brought on by them. So later on, for instance, people generally enjoy like to enjoy wealth and to have financial security and wealth, but it's quite often the case that from things like good financial situation, that problems can accrue. These problems come often, there are sometimes specific problems which are associated with having too much wealth, and we can see that those problems are brought on by the wealth, because those kind of problems don't ever occur to someone who hasn't got a lot of money. So there are also specific problems that come in relation to this pleasurable experiences or good situations. So they become a kind of basis for bringing on later forms of suffering, and so therefore we can't have trust in this level of pleasure or happiness, this kind of changeable pleasure or happiness. It's not stable, it's not safe or comfortable for us, in the sense when we look at it on a kind of deeper and more a level, it's not complete and stable happiness for us, and is taking an example of building a new house or a new building, which in the beginning would be a pleasurable, happy thing once it's completed for us. But anything can happen. The elements such as earth, wind, fire, water can cause it to be destroyed. Someone can take possession of it. So that these difficulties, the later difficulties, are kind of already built into the nature of the pleasurable experience, and so through change they can the suffering can come from that. So that's why we talk about it as a form of suffering. Và cái hoại khổ này nó được sinh ra từ đâu? Cái gốc của hoại khổ này nó là biến hành khổ, và biến hành khổ nó là gì? Nó cũng là ví dụ như cái thân phụ của mình gọi là biến hành khổ. So these two sort of first two levels of suffering, the suffering of suffering and suffering of change, if we look to their root, or where do they come from, they spring out of what's called all-pervasive conditioned suffering. And this is nothing other than what we can, if we talk about instances of that, we will talk about our very the aggregates of the person, the very aggregates of the body and of the consciousness, so the mind and body. That is the very kind of thing which we talk about as all-pervasive conditioned suffering.
dunesi sadi mangana chusu jigu chachu chatu de ku su de ngo ta su ki dunesi tanda yes aya su ne ka ma di ma kam du de ngala ma di sada ni ma tu ma chu ma sada ni chu bi ka tu di na so to jigu su ji wa sada ni chu bi na ji chu ni chu de chu bi ka tu de ji di bu ki cho su de yo cho初出的这种越多的到的，那可能一个看的电影程度是呢，早慢乐章，把我拿出来慢乐章，说慢的基本都是东西的到的，羊慢说的，哎，羊呢，慢基本都是东西，慢张慢些，慢的看的电影我是呢，通过的电影，但是通过这个电影。但是语言细节早期慢一了，就是慢的看了对你永远的语言通过的，差不多是这样的。啊，慢上面还有呢，慢上面也有，慢有个的点超数节，慢有个的点啥大浪的超级我说的慢，啥大浪的看到的比较多的地方呢，啥大浪的看到的比较多的的。永远一切都，然后是慢有个数呢，你估不了。是慢有个今年刚年第估过的，他慢看面对其实慢也不看，也许差不多的，数据不差不多的。所以说，今年算有年底，别选有什么问题，在地上找的，在地上刚刚看的是这样的意思呢，咱们写的写面向的数据。Và nói về ba loại khổ và cái nhân của hai loại khổ đầu đó là biến thành khổ, thì ông ngài Long Thọ có đưa ra một cái ví dụ, trong luận của ngài Long Thọ có đưa ra một cái ví dụ, đó chính là nói về cái ví dụ về cái bệnh về da, và trên một người có cái bệnh về da đó và có một cái vết thương nữa, thì để nếu mà trên cái vết thương đó chúng ta bỏ một cái nước nóng hoặc một cái muối vào thì cái vết thương đó nó sẽ khó chịu, nó làm cho mình cảm giác không khó chịu, đau cả, thì đó là được ví như là khổ. Mà trên cái vết thương đó mình trên cái da của người bị là cái da đó, bệnh da đó, và mình trên cái vết thương đó mình thấy nó hơi ngứa khó chịu lại, và khi mình gãi nó đi thì cái cảm giác đã ngứa nó xuất hiện, thì cái cảm giác đã ngứa này nó xuất hiện, nhưng mà sau đó nó sẽ là những khổ, nên được ví như là khổ. Và vì hai cái cảm giác này nó được sinh ra từ hành khổ, thì hành khổ được ví như là cái vết thương, vì cái vết thương này nó dựa trên cái thân ngũ uẩn mà nó có, cho nên cái thân ngũ uẩn nó cũng được gọi là ví như là biến thành khổ. Và cái cách của một người từ người nhìn vào mình thấy là vì một chút cái ngứa đó mà mình gãi thì mình thấy nó rất là ngu si, hoạt động nó là ngu si, mà mình vẫn cứ làm. Cho nên là qua cái ví dụ là mình thấy được rằng là cái này Long Thọ đưa ra và cái ví dụ để mà tương đồng với ba cái loại khổ, thì nó tương đồng đó là ví dụ trước, còn cái cách mà nó tương đồng như thế nào thì tiếp theo thầy sẽ giải thích. This to try and give an example of these three levels of suffering, Nagarjuna in one of his texts describes, gives an example as a kind of example, and then the deeper meaning of that example in order to help us to understand the different levels of suffering. So he imagines a situation where there's a wound on the there's somebody on the skin has a wound on their skin. You know, that wound obviously is very painful, and if you put anything on it, for instance, if you get salt in it or put anything on it, then there's an immediate feeling of very strong pain and suffering. But also maybe if you're sort of applying medication, at times there can be immediately a very strong feeling which would be the suffering of suffering. If that wound is slightly improve and then. But still in that area, you have a feeling of kind of itching or kind of irritation, which is still left over from that. Then that would be a kind of lesser level, and that would be the sort of there's still it's much better, it's improved a lot, but it's still kind of irritating. It still has a kind of
irritation or itchiness to it. So this would be at the level of the suffering of change. And then, of course, if you the root of but what we see here is the root of the whole problem is the wound on the skin. Both of those conditions, one better than the other and one less manifest suffering than the other, are forms of suffering. But where do they come from? They come from the fact that there is a wound in the first place. And also, we can also say that the aggregate of the physical body itself, and then the physical body on the basis of which the wound occurs, can be talked about. And at that level of the wound itself, the existence of the wound and the body of the person's body, that would be at the level of the pervasive or pervasive condition suffering. So obviously the best condition is to have no wound at all, to get to a condition where we have no wound at all. If you have no wound at all, then all of these other later forms of suffering don't arise, and nobody will go around deliberately making wounds in order, so you can see that the first two levels stem out of the third level of this pervasive suffering, and now I'll give an explanation of exactly how the example and the deeper meaning fit together.
이거 안주 아니 가 바디 부가 처친 처총시 부가 무슨 부가고 부가 부부 단지에 나오고 나 대연해디 미상에 대해서 뒤주네요. 이 수고관이랑 신다 되는 거. 수고이 샤샤는 지막해야 되는 것이고. 딱 지막이 좀 봤어야 조금 좀 미자는 맞아 봤어야 이제 아주 슈로가 신세와 슈는 터지는 슈 도와줘. 자마시 샤프는 슈 아니 더 진짜라고 지다 근데 지막이 비교 슈지 슈를 지막이 수수고가 슈지 아니 수수 인도도 시 나 디오래 저기 시기지만 수부코랑 수부코랑이랑 신이 가려가지고 제가 미상이랑 신이 어디 야 수부랑 신 시고랑 수부기 빈도율이 차이가 말했으면 이 요말에서 뭐다 미유의 미의 상징이 고맙고 같이 그래요. 그래서 나도 디오로 딱 지워있는 딱 지웠을 때 그런데 딱이 처진이 있는데 다만 신이 파괴이 처진이 두어지 있는데 고민하는 것도 그러나 신의 두어가 상의 두어가 있어요. 또 처진이 다만 신 두기시 뒤쪽에 가도 두에서 그냥 두각신 희나는 자고도 진도的수준이고我觉得이 수부의 빈도를 말씀합니다. 수부 관계랑 신이 수부 뒤에 풍부 미래지 위에 장지 등의 상황 주장이 뭐예요? 제가 풍부 뒤가 저번 주시 등했는데 이 세우차선 그 저번 주시 저번 세기 풍부 뒤 차선 풍부 뒤다 보니 강성미도 상황이고요. 저번 주시 등했을 코란 주의 너무 고맙게 준 거예요. 코란 너무 고맙게 준 거예요. 코란이 등의 신상 지그시 제가 주시 등했어요. Và khi mà để giải thích được về cái loại khổ này thì chúng ta thấy rằng là vì để cái cảm giác mà mình cần phải no đủ ăn cho nó no thì nó là cái cảm giác của cái khổ, và cái hành khổ đó thì trong cái thân của mình, cái thân của uẩn này nó là cái cách mà nó tự nhiên nó vận hành ở trong cái thân của uẩn này. Cho nên nếu mà chúng ta thọ dụng cái thân này là đã thọ dụng cái khổ rồi. Cho nên có thân là có khổ, điều này nó cách tự nhiên chứ nó không thể nào dùng bất kỳ một phương pháp nào để mà ngăn cản cái việc này được. Cho nên có thân này là có khổ từ sinh già bệnh chết sanh lão bệnh tử, và đặc biệt là trong cái thế giới cái thân mình thọ nhận đấy, mình cảm nhận mạnh nhất đó là cái khổ của lão, cái già đi. Vì khi mình già đi rồi, khi mình già đó thì mình ăn uống cũng khó, đi đứng cũng khó, nằm ngồi cũng khó, tất cả mọi cái hành động của mình đều khó khăn. Nhưng mà cảm nhận rất là mạnh về cái khổ của lão, và nó đều sinh ra cái khổ. Cho nên dù mình có thích thì cái thân này nó vẫn vận hành là cái khổ, mình không thích thì nó cũng vẫn khổ thôi. Mình không có thể nào thay đổi được cái luật nào hết. Ví dụ như khi mà mình có thân này, khi có cái thân này thì cái tự nhiên, cái điều tự nhiên của nơi tới đó là có cái thân này sẽ có cái cảm giác đói. Dù mình có làm gì đâu cũng đói hết á. Cho nên là để mà ngăn cản cái cảm giác đói này đó, mình sẽ đi tìm một cái gì đó để mình ăn, hoặc là vì một cái gì đó để mình làm cho cái bụng mình nó không có cảm giác nó đói nữa. Và đây là cái điều dĩ nhiên khi mà mình thọ cái thân của này, chứ không phải là cái chuyện khác 100%, nó là chỉ là dĩ nhiên thôi. Và nếu như mà mình không có giải quyết nó, mình không có làm sạch cái thân này, mình không có để cho cái thân này nó được thân thôi, thì tự bản chất của nó sẽ dơ với nó kiểu đó, không làm gì được, để nó hôi, nó dơ đi. Và như trong kinh nói rằng là tất cả trong cái cơ thể của mình có 9 cái lỗ để mà thoát ra, thì 9 cái lỗ này nó toàn bộ nó đều là thải ra những cái chất dơ uế trong cái không có chất gì trong sạch hết. Cho nên đó là những cái mà mình thấy cái thân này nó đều là những gì nó thải ra đều là dơ bẩn, nó không có một cái gì thanh tịnh hết, không có gì không thôi. Cho nên chính vì để mình ngăn cản đi cái sự dơ uế của cái thân này, mình bắt đầu mình dùng nước hoa, mình mặc đồ đẹp, mình làm đủ những cái điều kiện khác nhau để cho cái thân này nó thơm tho, nó đẹp đẽ. Cho nên đó là mình dùng cái nguyên bên ngoài mình đốt trị nó thôi, chứ mình không phải làm mình có thể giải quyết được cái bản tánh khó khăn của nó. Của nó là
thì bởi vì bản chất của nó là vô ích nên mình không thể nào thì dùng cái gì bên ngoài mình đối trị được hết, cho nên là mới nói rằng là cái biến khổ đó là một cái khổ. Dĩ nhiên mình không có phủ nhận rằng là những cái duyên bên ngoài đó là một cái gì đó nó làm tổn hại đến thân thể hoàn toàn đâu. Có những cái bên ngoài nó là bên ngoài, hoặc là có những cái mà mình được thải ra đó, nó là những cái dược là cũng không phải là thuốc. Chẳng hạn như chúng ta thấy là cái ngựa mình cũng có thể dùng nó để làm thuốc, nó cũng có thể làm lợi cho những cái căn bệnh này căn bệnh kia, nó vẫn có lợi chứ không phải không, nhưng mà cái bản chất của những cái điều này nó đều là khổ. Nên tất cả những cái gì mà chúng ta thọ nhận hoặc là tất cả những gì chúng ta đang bị nó thay đổi ở đây, nó đều là gốc của khổ và khổ hết, là cái tướng của khổ hết. Bởi vì sao? Bởi vì từ nhân của nó chính là nó và cái quả sinh ra đều liên quan tới khổ, kèm từ cái nó có một cái mối liên hệ nào đó với khổ mà nó sinh ra. Nên chúng ta phải thấy được là cái biến hóa khổ nó là một cái gì đó nó biến khắp cả ba cõi, và nó liên quan tới những cái điều mà cái bản chất của nó là khổ, mà nó sinh ra nó xoay chuyển ở trong cái khổ, cho nên nó gọi là biến thành khổ. So looking at this level of all-pervasive conditioned suffering, pervasive suffering, and looking at how why do we talk about it as, sort of being as being a level of suffering, and why do we talk about it as being the causes of all the other forms of suffering? And so to look at how that, as we take as our example, as an example or an instance of what a pervasive conditioned suffering is, the physical aggregates, our physical and mental aggregates, are the mind and the body of a person. And what you can see is in a kind of different, for instance, the kind of levels of suffering that are then brought on by the very existence of having body and mind. So the first, of course, taking birth, coming into the world and taking birth is a first level, and then. So for instance, if you have these physical aggregates of body and mind, then there's no way for us to stop. We can't stop. Nobody has ever stopped being sickness at some point. Nobody has ever lived a life where they've never experienced sickness. You can't stop that when particular external conditions arise, and in contact with our physical and mental aggregates, then forms of mental or physical sickness will arise. This is this all-pervasive condition suffering in the physical and mental aggregates of the person in contact with those provide the basis with which then external conditions arise and contact that, and there's no way to get away from it at some point. Experiencing sickness, and that this is also, if you have these contaminated physical aggregates, then the process of aging will take place, and there's no way to prevent that process. You can slow it down, but you can't prevent the process of aging, and then essentially at the end, this body will perish, and death will occur. So. The sufferings of, and particularly sufferings of, having these aggregates and then becoming old, elderly, then all the, experiences such as the loss of sight, loss of taste, appetite, hearing, many sensation, there's no power. We have no power over these things. These things are naturally accruing because of already having the contaminated kind of physical aggregates, which are in the nature of pervasive suffering. And so, and this body, particularly thinking of the body has its own processes. Like you don't need to do anything. You just go to rest for a while, and the body will become hungry. And then you have to do something about that. You have to feed the body. It needs nourishment. The natural processes of the physical aggregates are going on, and therefore you need to do something. Say, let's take an example of that. There are many examples, but taking an example of hunger, then you need to make effort. You have to go out and
you have to find a way to collect the resources which will allow you to get food and dry vegetables and rice and food, whatever you need, and then you need to then cook those. And even sometimes in the very process when we're enjoying or eating the food, sometimes you can have something bad tasting or burn your mouth, or have things can happen, but all based on this process of having the contaminated aggregates. So its very nature underpins, it's guaranteed to, having these contaminated physical and mental aggregates guarantees us that the other forms of suffering will arise if you just leave the body and you don't wash it at all and just leave it as it is completely. Then in the sort of some of the teachings talk about 9 kind of orifices of the body, and stuff will come out of all of these. It'll start smelling, and so we then have to make an effort to clean ourselves. And then if we want to further beautify ourselves, we wear beautiful ornaments, put fragrances on our bodies, and these are things which take again have to be take effort. In the actual nature of the body, the physical aggregates is that kind of decay and aging. But the good news that we can't do, would we say that then there's no benefit to this body at all? And we're not talking like that, because on the basis of this precious human rebirth, being born with the human body, then it's possible to attain the fully enlightened state. So we're not talking like that. It's more looking at how the nature of having this, from the very nature of being born into these particular kind of contaminated aggregates, that which are the suffering will naturally accrue, and the process of having been born into that is underpinned by the afflictive emotions which create that birth. So it's not saying it's completely unbeneficial, but looking at how it naturally creates suffering, which is important to do.
지워되는 참 눈이 지워다 지워야 눈이 되지는 지워되는 거 눈이 되지는 참지고 눈이 되지는 참지에 대한 지기 지에서요 말에 눈이 뇌샤가 되는 이거는 뇌샤 지기 뇌샤로 수요가 뇌샤의 가르쳐 되는 것은 남아 상지의 현재 지주도기 당생이라는 게 제가 뇌샤로 수요는 뇌샤로 당생이라고 다 당생녀가 수토를 수요요 돼. 당생의 뜻은 뇌샤가 되는 거예요. 연진 지식이라고 뒤도 và tất cả những cái khổ nó được sinh ra từ có cái thân của cái khổ được. Cho nên để mình thấy được rằng là tất cả những cái khổ mình thọ nhận nó không nằm phía bên ngoài, nó nằm từ trong thân của mình. Mình có cái thân này thì mình sẽ tự thọ nhận những cái khổ. Cho nên mình thấy là tất cả những cái điều mà nó gây tới đau khổ cho mình đều là từ trong thân của mình mà ra, cái khổ của mình ra. Cho nên là để mà làm sao để mà thoát ra được tất cả những cái khổ này thì bằng cái cách là giải quyết gì không có thọ nhận cái thân của mình thì chắc chắn mình sẽ giải thoát được những cái khổ. Nhưng mà để cái thân của đời này thôi thì mình giải thì mình không còn cái thân của đời này nữa thì mình sẽ giải quyết được cái khổ của cái thân của đời này. Cho nên mà hết cái thân của đời này mình bị sanh tái sanh nên mình thọ vào cái thân của đời sau. Cho nên cái thân của đời này từ đâu mình có từ cái tâm thức của kiếp trước mà nó tham ái vào cái thân, cho nên mình mới thọ cái thân mới. Nhưng từ cái khi mà bắt đầu mình nhập thai mình thọ cái thân mới là mình đã bắt đầu một cái vòng của khổ đau. Cho nên khi mình đã bắt đầu một cái vòng của khổ đau thì mình vì tham ái mình bắt đầu vào đó. Cho nên vì tham ái mình mới nhập thai, mình tham vào cái thân mình mới nhập thai, cho nên mình sinh ra cái khổ. Cho nên dù cho mình sinh vào cái cõi nào mình sinh đi đâu nó cũng sẽ bị cái khổ đó. Vì cái cốt lõi của nó vẫn là cái việc mình tham ái mà nó tham vào cái thân mới thọ cái thân và sanh cái thân. Cho nên để mình giải quyết được cái đau khổ này thì bắt buộc mình phải không đoạn cái khổ này đó. Đoạn khổ mình phải đoạn cái việc mình thọ sanh, đoạn được cái việc thọ sanh. Mà để mà đoạn được cái việc thọ sanh á thì phải đoạn được cái việc mình không thọ cái thân này thì mình sẽ không bị khổ. Và để mà tránh cho cái việc này, ngăn cản cái việc mình không thọ thân này, không phải là mình dùng dao mình dùng gì để đạt nó được đâu. Mình phải đoạn được cái tham ái. Và để mình đoạn được cái tham ái này phải đoạn được cái cách này. Bởi vì sao? Bởi vì tham ái nó sinh ra từ cái khác, nếu không đoạn được cái đoạn này thì chắc chắn mình sẽ đoạn tham ái. Cho nên là tiếp theo thì mình sẽ giải thích là như thế nào để mà đoạn được cái này. So if we take as a sort of looking at this body, this ordinary body that we have, and how did this situation come about? In the Buddhist tradition, what they say is that the consciousness of the previous life separates from the physical body of the previous life, and then so however long we're able to live, people have the potential to live for up to 100 or so years. It depends on, people have different potentials, but at some point that potential for a particular continued existence of a particular life will exhaust itself, and at that point the consciousness separates from the previous lives aggregates, and then goes into what is called a bardo or intermediate state, and then into a new form of life. So, for instance, into the womb of the mother and the egg and if it's a human, the egg and sperm of the mother, and into a new life. Now, we have one of the important things about this is that we have tremendous attachment to the physical, particularly the physical body, and so once the consciousness separates from the previous existence's body, then it will have an attachment is searching for which is searching for a new body, and so then the process of being reborn into a new life, into the consciousness entering into a new life and the physical body of a new life is driven by attachment. It's very important, kind of clinging attachment, and so the clinging attachment to a new body is what will drive us to then
take from the bardo to then take rebirth into a new life. And here we go. The process is starting again. Birth, the taking up again of the contaminated physical aggregates, which are in the nature, which are the kind of the example of all-pervasive conditioned suffering, and then out of that all-pervasive conditioned suffering springs all of our problems again. So you have a new body, and this kind of desire to keep going, to keep taking a new birth is what is, so you have a new body with a new body and essentially mind with which is an all pervasive conditioned suffering. It's the basis for causing the other levels of the suffering and suffering of change. And so from the Buddhist perspective, this contaminated way of taking rebirth, which is driven by clinging attachment, is the problem. So taking birth, what we have to do is to prevent or cease that contaminated rebirth under the sway of attachment. And so what we have to do is so we have to put a stop to, the first level is to put a stop to attachment. And in looking at this, to how to do that, this Buddhist tradition identifies clinging or grasping to a non-existent self as the thing which causes attachment to rise. So then we have to destroy or counteract that self-grasping. And so the next question is that possible? If we have this self-grasping which underlies this whole process of attachment and rebirth, is it possible to destroy it? So that's the next question I'll answer. Cái tham ái chúng ta thấy rằng là từ cái tham ái nó được sinh ra từ chấp ngã. Và cái chấp ngã này thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều chúng ta cũng đã có thể hiểu được một chút xíu về nhân học chấp ngã rồi. Và cái mà tham ái đó là gì? Giống như là tôi là đẹp, tôi thấy tôi rất đẹp, tôi là tốt đẹp, tôi là tốt, tôi là đẹp, tôi nó làm lợi ích cho tôi và nó làm lợi ích cho người thân của tôi, cho bạn bè của tôi, cho những cái gì mà tôi yêu thích. Thì cái tôi đó, một cái tư tưởng, một cái gọi là tư duy, cái quan niệm về tôi đó, nó đem lại lợi ích cho tôi, nó làm của tôi, nó tốt đẹp cho tôi. Cái tôi đó chính là cái chấp ngã. Nên bởi vì nếu mà không có cái đó là tôi đó, thì chắc chắn nó sẽ không sinh ra tham ái được. Cho nên là từ cái đó là tôi, cho nên nó mới sinh ra cái tham ái. Mà cái tham ái nó là cái gốc của phiền não. Cho nên làm sao để mà tiêu diệt được cái tham ái và bỏ được cái tham ái đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ.
Looking a little bit more deeply into this self-grasping mind, and drawing the relationship between the self-grasping mind and then the other negative emotions that stem from it, such as attachment and anger, pride, and there's a sort of simplified way to look at this by thinking about how, just in a regular way, how we see ourselves, seeing ourselves in a positive light, seeing ourselves as important, or seeing ourselves in a positive way, and then, and which is something that occurs to us a lot. We think like this a lot. And then if you have that kind of construct, that way of looking at things, that oneself is important, oneself is kind of overvaluing oneself, then what happens is that you see everything in relation to that. So you define everything in relation to that. So if somebody helps you, so me, this kind of self-focused ego kind of mind, then when somebody does something which is a kind of positive experience to you, then you are kind of pleased. If they do something, again, in relation to, say, your family members or those who are your loved ones, then again, that's still in relation to you and you and your family, me and my kind of. So this self-focused ego mind then acts, but then, if they do something negative to us, then, so if they do something positive to us, we will develop attachment or pleasurable attachment to those, to that situation. If they do something negative to us, then we will develop anger. So you can see this relationship between how the kind of overly focused, overly self-focused kind of ego mind then creates the other negative emotions, such as pride and attachment, anger and pride, or aversion, attachment, aversion and pride. These other emotions stem out of that. If somebody does something to somebody else, we don't pay any, it doesn't, it doesn't so much, we don't so much pay attention to it. But with this self-focused ego mind, then these other these other subsidiary negative emotions then arise. So so then the next question is what is this kind of ego, self-focused ego mind? What is it, and how does it operate? Modern science. Khi mà nói tới cái ngã, nó là đây là tôi, cái tư nghĩ, đây là tôi nó, thì làm sao để mình có thể đoạn được một cách để mình tìm kiếm thêm xem ở đâu.
Thì cái tư duy đây là tôi đó, mình không thể nào mà đoạn bỏ được tất cả cái tư duy đây là tôi đâu. Bởi vì nếu mình nói là mình cần phải đoạn bỏ được cái cách nghĩa là mình đoạn bỏ được đây là tôi đó, thì chắc chắn mình tất cả các thái mình đều phải đoạn bỏ hết nó, như vậy thì nó sẽ có cái gì đó thì cũng không đúng. Cho nên là sao để mà thấy tìm xem rằng đây là tôi nó là ở chỗ nào, hoặc là như thế nào mới cảm thấy được rằng nhận được rằng nó là đúng. Là tất cả ngoài, vì không có ngoài cái uẩn, cái thân uẩn mình ra chia ra từng phần nhỏ, hoặc là lấy ra từng phần nhỏ, từng cái loại uẩn một, từng nó ra để mình xác nhận rằng đây là cái ngã, đây là tôi đó, thì đều không có. Nên mình không thể nào mà thấy ra được ngoài cái ngũ uẩn đó nó có một cái ngã đơn lập, độc lập và hiện hữu ở bên ngoài cái ngũ uẩn của mình, hoặc là ngoài cái tâm thức của mình không có thấy được. Cho nên là để mà nói rằng là đây là tôi nó hiện hữu ở bên ngoài thì không đúng và không có. Cho nên mà chúng ta vô tình chúng ta cắt vào những cái gì, một cái ngã riêng lẻ không nằm trong ngũ uẩn, mà nó tách biệt ra khỏi ngũ uẩn, tức là nó là có một cái ngã, một cái tôi nó hiện hữu độc lập và tự do. Cho nên là chắc chắn mình cắt vào đó, cho nên mình mới sinh ra cái tham ái, từ sinh ra tham ái thì sinh ra cái khổ. And so what is not being said here is that what we're talking about is an over-exaggerated sense, over-exaggerated kind of clinging to the self that is the problem. Just a simple sense of the I, which everyone has, is not what is being identified here as the problem of the root cause of all of the attachment and the other afflictive emotions. What's being identified is that at that level, then that's not refuted, because otherwise you just end up, there'd be nothing at all. That's a kind of fundamental thing that's not being refuted. But what's being refuted is, for instance, so what we're looking for is a very specific form of kind of ego, sense of ego or ego grasping. And the way to sort of look at how we identify this is to the sense of self arises on the basis of what we call the 5 aggregates, but essentially they're the psychophysical aggregates, so the body and the mind. It arises on the sense of self arises, or I arises on the basis of that. And so we would look like what we would do is look within the aggregates for this self, the one that we're clinging to, and like an operation, separating out the parts of the body, looking to whether it's in on our arms or our legs, or separating out. I'm using here the example, because of the physical body, but of course there are the 5 aggregates. So you have to you have to go through each one of them, looking at where this what is the reference point for this ego clinging. And so if like almost dissecting the body, looking for where is this self that we're talking about, the self that we cling to. And for instance, in relation to some traditions like modern science, then there's a lot of emphasis on the brain as kind of containing the consciousness or the self. But what we're looking for is trying to identify where this self is and whether we can find it or not. So looking within that which on the basis of which the I appears, which is the body and mind, and we're looking for the kind of target that the self, this over-exaggerated sense of self focuses on. And we're looking, what we're looking for, what we may find, is that there's a sense, there's something which we believe to exist kind of from its own side, independently, unrelated to others, inherently and self-substantially existent. And that kind of grasping at that form of self is the one that causes the problem for us, not the one with a very sort of basic sense of just I, but this I which clings to a kind of some form of inherent existence of the I, which is the one that causes the problem and the
other negative emotions and suffering. Pena kamba se tani daya kuna ngarang su lu ju kamba chu ma tu kamba kurang chi bu mi ne chu kamba chu tre yo pena mi su bu ju bu tu ma ma sin chi le na di le ju di ko lu ju di kamba cha le na ha cha ma mi bu tu ma ma sin ju yu ma sin na di le di ji wu de ma jin de chi de cha lu ka bo na ya mi su bu chi bu na ga jin ba le ya gu tu di de su bu chi bu chi le na你第二对你看不起来的是呢，下面嘛军人嘛是嘛，不讲嘛东西嘛。现在看不来嘛的是的，农居乐抗杀几个地他打下去嘛都，有可能给我们出嘛的是，的确团结出来的，去团结这样现象。现在让我们嘛说的是，东北地这些地，说东北的属谁的，跟属谁的，那没兄弟那个属谁的，看得下来是呢，属什么啊？土建土也有吧，属现在就可能土出呢，跟老个你那你老个也有经过土地改的，他当嘛地方去呢，这个现在的港股经济了，属实了，这个全部路线工作，港股经济的建设的可以，接土经济呢，经济有的，港股家具有的，搞你要去搞土面积，你们的属实用为嘛都，也是港股接出来见面为呢。变得属地属现在这个地呢属实的嘛都，那么细个的地呢，当然是第三地有了，变得干啥的，来自的，那么用嘛用打啥的了，讲这呢来打死的，那么用嘛用打啥的，来这了，来这了，这地库可以让人属的嘞，那属哪个嘛不去干的。说了我们去估它，这个它严的很多。那你的对地上书面是个人差不多。会说了我们去，累着嘞，来的。累着谁呗？累着嘞，是吧？累着谁？我嘞，那么就越没多少。我们去干这么多。啊。来大的。属地它，他说的属地。干多了去虚它不透多，其实一个对的，平时对的属实来嘛都，那么细个的对的属实有嘛，那些这个土也是有嘛咯，那些的哪个东北的哪个东北的属实来有嘛，或者改有嘛，改没成属实些，其实平时对的下午当也是。Và khi mà nói tới một cái ngã độc lập và thường còn thì tất cả nó không đúng, cho nên mình thấy là từ đó nó không giữ vững một cái ngã thường còn độc lập, cho nên là về sau thì tất cả các nó đều là do duyên sinh, tất cả nó đều do duyên sinh, cho nên rằng là nó không thể nào nó tồn tại có độc lập được, bởi vì nếu mà không có cái này thì nó sẽ không tồn được, không có cái thân nó sẽ không tồn được cái ngã, cái tôi của tôi thì nó không có được cái thân, cho nên là ví dụ như là không có cái người để mà ở trong cái nhà, không có người ở thì cái nhà nó sẽ không có xây, mình sẽ không có xây cái nhà nếu mà không có người ở, cho nên không có con người thọ dụng thì cái nhà nó sẽ không được thành lập, cũng như cái tổ kiến nữa, nếu mà không có cái con vật kiến nhỏ nó ở thì cái tổ kiến nó không có phát sinh, cho nên là những cái mà nhà lớn này thì nó tùy theo cái sự thọ dụng của mỗi loài mà nó sẽ có những cái nhà hoặc là cái tổ này thì nó sẽ có tương ứng với sự thọ dụng của mỗi loài khác nhau, cho nên là nó qua cái sự thọ dụng thì các cái vật mới sinh, các pháp nó mới sinh, nên nó sinh thì nó mới thành lập, nên cái sự thành lập của nó phải nương theo cái sự thọ dụng của cái pháp đó, cái vật đó thì nó mới các cái pháp vật chất nó mới có thể phát sinh, cho nên đó là cái bản chất của nó là không có, là vì lý do đó là vì nó phải nương theo một cái pháp khác thì nó mới sinh, cho nên khi mà nói về tánh không của bạn, đó là cái chân lý của tánh không, khi mà nói về tánh không sắc tức thì không tức thì sắc, tưởng là tốt thì như thế, thì khi mà nói đến cái câu mà sắc tức thì
hai cái sự tương tác, một cái là cái thọ dụng và một cái là làm ra để cho cái thọ dụng, thì nó mới có thể tương tác với nhau, nó tương tác với nhau thì nó mới có thể nó tồn tại được. Cho nên đó là cái lý của nó không, nên nó là một cái gì đó cần phải có sự tương tác qua lại, gọi là duyên sinh. Và như trong thế giới bây giờ nó có những cái như trên cái không gian hư không, nó không có cái gì để nó chạm, nó không có sắc, cho nên từ cái ngã của mình, những cái mà một chất mình thọ dụng nó tương quan liên quan với cái sắc thì nó mới có cái sự thọ dụng nó sinh ra, bởi vì nó được sinh ra nương tựa lẫn nhau. Và thì mình thấy như trên cái hệ thống mà hư không, trên không trung bây giờ cái màn hình radar để mà điều khiển các máy bay, nó có thể có khả năng nó xuyên qua tất cả những cái loại sắc thô thiển, hoặc là những cái sắc biên giới nó có thể thâu hết qua, nó không tiêu diệt nhưng mà nó có thể quan sát tất cả. Cho nên chính vì mới có cái phần radar để điều khiển được cái máy bay là cho nên là cái hư không nó không có một cái gì đó để chạm tới, nó bởi vì nó không có sắc nào cản trở nó. Cho nên chính vì cái thân của mình nó bị cản trở bởi cái sắc, nó mới nương với cái sắc, nó mới sinh được cái ngã. And so this substantially kind of existent, inherent, kind of independent form of self, either of the self of a person or in relation to phenomena. This is what is refuted in the Buddhist tradition. So this is it's said that there's nothing that has that kind of independent existence, that inherent or independent existence unrelated to anything else, and that the kind of bottom line status of phenomena is that they exist merely by imputation by conceptual mind. So what that means is to say that everything is essentially dependent, nothing is independent, and everything is predicated on the basis of other things. For instance, the mind, an object, is in relation to or in dependence upon a consciousness that takes that object takes something as an object, and the mind that takes something as an object is related to the objects. They're not independent of each other; they're dependent on each other. And so, something which is to some kind of resource that is to be enjoyed is related to. There's a relationship between the thing which is enjoyed and the person or thing which enjoys it, and vice versa. So, for instance, if you had taking a sort of building like a building like this, in terms of maybe thinking of a building, something as a house. That's a better example of thinking of something as a house, and then it will rely on the being or the person that is the being that is looking at that to see if it's a house. For instance, for a tiny insect, a building like this would not be considered a house. It's too vast and too large for an tiny insect to consider it as a home, so to speak. And then if you had a kind of giant being that was vastly much taller than this, then they would look down on this tiny building and look at it and say, well, it doesn't perform the function of a house to me because it's way too small for me. So phenomena are always in relation to each other. So for instance, the definition of physicality or form is something which is suitable to be a form, and forms are defined in relation to other forms. They're not defined in relation to consciousness, they're dependent on each other. Forms, the forms kind of. For instance, if I touch my two hands together, those two forms, the two
forms meeting together are dependent on each other as being form. If there is a kind of consciousness and form, then form doesn't have a meeting, that kind of physical meeting point for consciousness, and empty space doesn't have a kind of meeting point for form. So forms are also, physicality is kind of described with two physical, different physical objects in relation to each other. And so there's always this relationship of phenomena where they're not independent, they're not inherently inherently unrelated to anything else, but are always described independence upon, or in delineated or described independence on, or relationship to something else, whether it's like enjoyer enjoyed, the object, or the consciousness which enjoys the object. There are many different relationships, but they're always dependently related to each other. To other. Và khi còn mình giới thiệu về Phật pháp đó, cũng nói sơ lược như vậy là đủ rồi, chỉ không có nhiều thời gian. Và tiếp theo đó là phần quán tưởng về quán thế âm. Thì quán tưởng của quán thế âm ở đây là một cái nhận thức về mật thương, và cái điều đặc biệt của ông từ ở đây đó chính là từng thân khẩu ý của mình có thể chuyển thành cái bản thể của ta thân của Đức Phật. So what I've given here is a kind of short introduction to the Buddhist teachings. I haven't been able to cover everything, but also the group had sort of asked about talking about guru yoga of Avalokiteshvara, and this is obviously a tantric practice, and when engaging in tantric practice, the kind of basis of tantric practice is to have a solid experience of bodhicitta, the awakening or enlightened mind, awakening mind, and also an understanding of the of emptiness, of the fundamental nature of reality. And beyond those things, which are common to other Buddhist presentations, in Tantra you have these uncommon techniques of being able to transform the body and speech and mind of an ordinary being like ourselves into the body, speech, and mind of the Buddhas. So that's the kind of uncommon technique which Tantra possesses. 수술하니 이당이 하고 동해야지. 라마 사이 모으고 동해야지. 수술하니 이당이 하고 고를 지에 동해야지 성도로 했어. 뒤다고 본 거지. Và bây giờ là cái việc mà vấn đề cái lúc mà tự xuất khởi thì là tự bản thân mình sẽ chuyển hóa thành có tự luyện tốt. So that process is done through imagining ourselves to be in the very form of the Yidam, the tutelary deity. So we meditate on ourselves as actually being the deity in order to do this process of transforming our body, speech, and mind. Lama 수수인 등이 일단 최진 등이 나가 도와 강상 사회다 이제 도저히 살아 유지 지이나 휴식의 유지 승기의 유지 시디강가 이제 배만 다이어트 지상하면 그거에 야면 리딩인데 딩하게 영화에 떠들어 이제 이디강가 대신에 대상에 도디 이신으로 된 야외신으로 된 이 우로라는 이 주의식이 강다 야외 신도고 여러 좀 차고지 주변한 좀 나와
或者你再去吧，下曲线的下压，曲线下的是那个，你把两下的下压，你讲了设计库最终的东西，去库设计库最终的东西，我第二期上场，那你让你出个了，别嘛大概的进入现在是下西的西，现在是下西的嘛，不管你的嘛是协议，你下西的西，就是咱们最后的情况，不管情况，现在是下西我不高。现在是出了大概的，现在是他们的谁高级，以谁高级了，也是上大，因为呢。Và cái mình quán tưởng trước mặt mình là một cái khoảng không, và trước cái khoảng không đó có một cái pháp tòa, và cái pháp tòa thì trên pháp tòa thì có cái đệm và một tranh, và cái đĩa một tranh và tòa sen, thì ở trên đó có Đức Quán Thế Âm. Thì cái bản thể của Đức Quán Thế Âm là Đức Là Hán, đây là cái vị trí và bản thể của Đức Quán Thế Âm, và Đức Là Hán ngự trị ở giữa tay phải bóc ấn pháp luân, trái thả lỏng để trên buồng. Cái ấn gì là quan đó, và với cái hình tướng của vị Bồ Tát của Quán Thế Âm tứ thủ màu trắng, bốn tay. In order to meditate on this process of imagining, first of all, imagine in front of us the Lama. So His Holiness in front of us. So, for instance, if it's His Holiness in front of us, and you imagine that they are at some distance in front of us, but some distance away, and then you imagine them seated on a throne, which is supported by underneath by 8 lions, and then you can either imagine that they are on the top of the throne is a kind of lotus, or you can also imagine it as this monastic cloth, which a seat cloth, which is used by monastics called dingwa. So, and then you imagine that His Holiness in the form of a monk, wearing all of the robes and a kind of pandita hat, and they has this mudra. The mudra that he sits with this mudra and holds a golden wheel within this mudra, holds a golden wheel. At the heart of the Guru visualized like this is at the heart is a 4-armed Avalokiteshvara, and on the moon disk at the heart is the seed syllable of Avalokiteshvara, which is a 3. 이나 정도 미래의 지역 필요해서 이나 당부 샤세 이나 이거 주로 필요이나 순간 샤베 이나 시바 이 지시랑 이나 아니 나와디 고고이나 주어디 나게입니다. 수어들이나 뒤머디 뭐이나 요 강제어디 신의 편비주로 이제 아니 이나 뒤베지는 미래지 사실 그냥 나는 많이 좀 수어디但是你谢谢你说，那可能你这结果。Và sau khi mình quán tưởng như vậy, tiếp theo mình sẽ thực hiện cái bước 7 có gì. Như thứ nhất đó chính là lễ hành, thứ hai là cúng dường, sám hối, thực thế, trị pháp luân, rồi tiếp theo là bước cuối cùng đó là cúng dường Đại Lăng. Nên mình giải thích từng cái trong quả pháp hành phổ hiền. So with the Lama visualizes in this, for the Guru Yoga, for the Lama visualized in this way in front of us, and then we recite the 7 limb prayer, which is a prayer which has the first limb is the limb of prostration, then is the limb of offering, then confession of our negativities. The 4th is rejoicing in ours and others' virtue. The 5th is to request that that they continue to teach by turning the wheel of the Dharma. The 6th is that they do not pass
into nirvana, and the seventh is a dedication of the merit. And then after that, we offer a mandala. So this is the kind of, I'm not going to go into all the details, but this is the practice of the 7 limb prayer with offering of mandala. That is funny. Then Lami Tsima Saya, Lami Kai Tsima Saya. That Lami Tsima di Yin Tsima di Mujo. Oh, Guru de Darasa di Mujo. Isa Matuna Junior, Lami Tsima di Sao in the Joy. I'm through Sa Kanisao, Damian, Saint Sword, Lami Chin, the Task, Lama Deva, Omanda, Never the呀，举的记起，那么远的天年，有规矩的记起东西。你的年度人蛮啥，现在这个年龄不说不年龄说的，你的说自己的到了年，那么现在这个土地地方谁搞局吧？第一年是也是搞不那就981那些不顾，一共月的不顾981那些，说修的那说。第一难度的，那个必须也是搞经营的，越南的那这难在，你这个厂嘛，经营把些厂路，你张有这个那个有嘛的，你去有不难度，越难度经营去几个人涨了数了，有的那些嘛，的厂里嘛的赛务嘛的，那你当这有些那些，那今年太阳预计不过西部的数个低难度的，那我的。那么现在自己不送土地原件的，弄的2个原件、7个原件、3个原件、6个原件，贵原件、送原件、土原件，嘛不要了，嘛这个就介了，所以土原件他们也送了，我记住一个了，那么的，就是那么就几，那修的嘛，原就不会嘛，从让你有的那他去看呢。你让你觉得，那么现在是不送土地原件，它的普通，差不多现在是全部提出的，只要你起不来，你起不来多就集中，下去的是就是集中，两大的到就是集中上你不起，上海里面都是你不在的，我都是上鸡蛋。khi mà vấn tưởng về thì tiếp theo đó là cái phần có thể trì cái câu thần chú của cái vị mà mình đang trì cái vị thần chú chính đó là thần chú của Đức Đạt ôm đây là cái câu thần chú của Đức Đạt và câu thần chú dài, nếu như mà mình không có phù hợp, không có trì cái câu thì chữ dài của Đức Đạt thì mình có thể trì chữ là Nam Khen. Thì trong cái lúc mà mình vừa trì nó vừa thành tâm quán tưởng và còn trong cái lời khẩn nguyện cái ngài, và bên cạnh đó sẽ trì theo câu thần chú và mình có thể tùy ý của mình trì chừng nào cũng được. Và trên cái năng lực của cái sự trì thần chú và cái năng lực của sự nguyện thì ở chính giữa ngực của cái vị để đây là mình đang trì, của chính giữa ngực của ngài có một cái chỗ tự suy mà phát ra hậu quang, đó là hậu quang đi vào cái đỉnh đầu của mình, sẽ hòa nhập vào cái thân của mình và kéo theo hết tất cả những cái gì bất tịnh vô uế và luồn theo như một cái dòng suối, một cái thác nước mà đổ xuống, kéo hết tất cả những gì vô uế mình trôi tất ra khỏi cái thân của mình. Nên chúng tôi rằng họ sẽ có theo một cái lời nữa đi vào trong cái tình hồn của mình, hòa tan vào tất cả những hòa tan vào cái thân của mình, cái tình hóa sẽ nhận được sự giá trị. Và trong cái ngọn thừa, trong ngọn đỉnh thì cái điều mà quán tưởng nó là rất là quan trọng. Quán tưởng mình rất là quan trọng. And so with this wholeness as one with the tutelary deity, then you imagine, so then you develop this very strong sense of faith, of kind of respect, of kind of interest or inclination towards them, also a kind of respectful inclination, faith towards them, and then you recite the remembering
the qualities of Avalokiteshvara, you then recite the mantras. You can either recite the mantra of His Holiness, Amma Guru Vatadara Vangit Samati Sasamanta Sri Parasavasiddhi, which you can find, and or but if that's too long, it's also okay to recite the short mantra of Avalokiteshvara, Mani Padme Hum, and remembering with this strong inclination and faith, and remembering the qualities of Avalokiteshvara, then from the white Shri syllable, which is at the heart of the deity and the Lama, you imagine almost like a pipe. Sort of, it comes in a kind of stream, like a pipe, which comes from the heart of the Guru to the top of our heads, and then a kind of white nectar-like substance fills our entire body, comes in from the top of our head and fills our entire body, and we imagine that this purified kind of white nectar then removes everything, all of the kind of dirty substances, the discomfort, the illness, everything that we wish not for, and purifies it out, like kind of clearing something away, clearing out the kind of garbage, or draining all of those things away from us in a kind of, and our body is completely filled with this nectar. And then we imagine that so Tantra works on the level of imagination to some extent. That the process is a process of imagination. At the beginning is not necessarily the real thing, it's a kind of imagination. So we imagine that we've attained, through that process, we have attained the qualities of Avalokiteshvara, such as the qualities of the body, the speech, and the mind of Avalokiteshvara. And there are many, many qualities that these fully enlightened beings have: the qualities of wisdom, compassion, power, kind of powerful potential, all of these things. And so we imagine that through this white nectar filling the body, that we attain these qualities, and also also the qualities related to practice, such as pure bodhicitta, the pure awakening mind, and a pure and correct understanding of the emptiness, the nature of reality. 시원이 참여 부분이마 인기 양 인기 자원만 생각 그 인기 유수수의 증시 인기 유수수의 이거 미네 수어들이 너무 샤방 체스를 이카도들은 인용도가 유효지워진 인지 지금 유효지워 장비 생기는 지워진 양다를 더 유효지워진 돈이도의 시가서 유효도가 유효지워진 돈이도의 시가서 유효가 되는 돈이 무슨 통해랑 유효지워진 이거 뒤에 영어라고 상관없는 신기가 뒤에 한 돈이 양양 제도 공부해야지 생기지만 참 시지 지만 참 뒤로 다 지지 근데 양양 공부를 좀 뭐랑 또 무슨 말이지 주로 지타 상계의 공부도 신경 쓰고 지다 다 수어지다 사실 지가 일랑이가 수요일이나 뒤지가 양수수기 상권의 나무가 치어가 다고 그러면 하지니가 다르지는 하나디가 모델에서 사도 하나에 많은 바라스 이제 지사 이 자동지에 이제 이 오다 모아다면 요 간지에 생기 판결을 해주는 것으로 나지 생기 판결 타표기 공항 상계기 공항도 주라 인디 요토도 주라 바로 수세 마도 년신의 공부를 때에 나야를 용하시고 나를 우려하시고 나도 그거 먹어요. 나는 이 집에서 주는 거예요. 다시 쉬에 나는 조금 이제 저는 다시 쉬에 생각하자. 이제 나도 스피드로 지만 쉬에 인지 치고 이거 샤이. Sau đó thì mình sẽ có được cái ánh sáng hoặc là nó sẽ từ trên cái đỉnh đầu của mình sẽ đi xuống ngoài, nhập vào trong cái thông của mình và nó cộng lại cái dữ liệu của mình.
thì từ khi cho nó trụ trí giữa ngực của mình là mình sẽ do cái lời khẩn cầu cầu nguyện ra khởi sinh từ cái tâm bồ đề sự thành từ bi, khởi sinh từ cái tánh không tất cả những cái phiền não của mình nó được dọn dẹp và những cái gì nó sẽ trụ lại ở trong thân của mình qua cái lời có người như vậy. Và tiếp tục sẽ trì cái câu thường chú cô chú tăng âm ôm lên ra sẽ tôi thì chú tăng âm thì mình có thể sám hối được được những cái tội lỗi của mình. Và tiếp theo sau đó là cái hướng hồi hướng và hồi hướng cầu nguyện tất cả chúng sanh thì sẽ thành Phật, vì tất cả những cái thiện thi nghiệp mà mình tích lũy được cái thiện là của hàng năm xin dâng lên cái quả vị Phật và hồi nguyện làm đỡ cho chúng ta hồi hướng chúng sanh, chứ không phải là mình chỉ cho mình đâu. Nếu mà mình chỉ nghĩ tới do bản thân của mình tu tập về quán tự thì quán âm như thế này thì sẽ không đúng là không đúng cái động cơ. Và cái bài của mình hôm nay tạm ngưng tại đây là cái thầy có đem không có đem theo cái tự của quán âm nên là thì shukti thì long là thêm long sơ sơ là thêm ninkala pemadosha you should be lama so whatever. Yeah, so then the next part of the visualization is that we imagine that the lama on the throne in front of us, the throne dissolves into the lama comes to the crown of our head and dissolves into us and comes to our heart, to our heart center, and with the lama visualized at our heart center. We then we beseech them or make requests to them, and we ask them to please for the qualities of the path, so renunciation, the awakening mind, the correct understanding of emptiness, and also a union of calm abiding and special insight, which is the direct realization of the ultimate nature of reality. Please help give rise to these realizations, and also that all gross and afflictive emotions be removed. That and not only the afflictive emotions, but the subtlest form of the cognitive obstructions, which are the obstructions which prevent us from seeing all phenomena. May these be removed and destroyed. And so we beseech the Lama in this way to help us to develop these qualities. And then after that, we recite the purifying mantra, the 100-syllable mantra of Vajrasattva, and then we make a dedication. It's very important with the dedication that we're not dedicating purely for ourselves, that we may have, a wealth or many friends, or even that just, that I attain all these qualities. But it's important that we wish that that all sentient beings be able to develop develop these qualities, and to be able to develop those qualities so that they can attain the fully enlightened state. So that with that dedication, that's how we kind of finish the practice. I was also asked to talk about the practice of the 21 taras, but I'm going to stop here and leave that discussion of that practice for another time, as a kind of auspicious way of teaching again. Okay, Lama Linga the Martin Diganga, Lama Idam Ashinese, Rangi Sin, Sungati, Chibu và cái điều quan trọng ở trong cái phần hóa sự đó chính là vị thầy của mình, vị thầy lão anh của mình, vị bổn tôn và cái tâm của mình nó đều là cùng, đều gọi là nó chuyển thành một bản chất khác. Đây là cái điều rất là quan trọng. So I forgot one very important detail, that when the Lama dissolves into us and comes to our heart center, then it's very important that you imagine the Guru, the Lama, and in this case the practice of Avalokiteshvara, so Avalokiteshvara, the Lama, and one's own mind are kind of become inseparable, become one or become inseparable. That's a very important part of the practice.
practice. Thank you so much. Today's teaching finished. I'm sorry. Late 17 minutes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I hope see you again next time. Thank you. The turquoise for 30 and come back, give a break now. Enjoy it. They're going to change this first and then everybody. That's okay. I'll take it. You take it over here.